Tengo 72 años. Y estoy sentado solo en una casa que es demasiado silenciosa. Mi esposa murió hace 8 meses. Sus últimas palabras no fueron temo. Tampoco fueron palabras de enojo, fueron peers. Mima con esos ojos cansados y susurró, ojal me hubieras visto, luego cerré los ojos. Y nunca volví a escuchar su voz. Esas 5 palabras me destruyeron, más que su muerte misma. Porque tenía razón. Mi nombre es Robert. Estuve casado durante 41 años. 4 décadas. Y estoy a punto de contar algo que me quita el sueño cada noche. Yo era un bon esposo en el papel. Nunca le fui infiel. Trabajé duro. Pagué las cuentas. Arreglé cosas en la casa. Estaba ahí, pero no estaba allí. Y una diferencia que solo entendí cuando ya era demasiado tarde. D.A. James Lillivart atrás en el tiempo. Conocí a Margaret en 1982. Yo tenía 29 años. Ella tenía 26. Nos conocimos en una parrillada en casa de un amigo. Ella llevaba un vestido amarillo. Y se rí de algo que dije sobre las hamburguesas quemadas. Esa risa es mío. Todavía puedo escucharla si cierro los ojos. Era así líder. Real. Mi hacía senta que yo importaba. Nos casamos un año después. Una boda pequeña. Sus padres, los mayas, algunos amigos. El olor durante los votos. Logramos de felicidad. Recuerdo haber pensado. Soy el hombre más afortunado del mundo. Y por un tiempo, tal vez lo fui. Tuvimos 2 hijos. Daniel en 1985, Emma en 1988. La vida se volvió ocupada. Yo trabajaba en ventas largas horas, muchos viajes. Margaret se quedó en casa con los niños. Es fue el acuerdo. Yo traía el dinero, ella cuidaba del hogar. Justo verdad. Eso creía yo. Pero hay algo que nadie te dice sobre acuerdos así no son justos. Ni de cerca. Margaret hecho todo. Y cuando digo todo, es todo. Se despertaba con los niños. Preparaba el desayuno. Empacaba los almuerzos. Los lavaba a la escuela. Ayudaba con las tareas. Iba a todas las reuniones escolares. A cada partido de fútbol. A cada recital de baile. Los quedaba cuando estaban enfermos. Pas noches enteras despierta cuando Daniel tuvo pneumonia. Sostuvo a Emma durante su prima corazón roto. Aguayo. Yo aparezca en los momentos grandes. Las fiestas de cumpleaños. Las graduaciones. Las fotos familiares. Pensé que eso era suficiente. Pensé que ser provida era lo mismo que ser padre. Que ser esposo. Estaba equivocado. Margaret nunca se queja. Al menos no al principio. Sonría cuando yo llegaba tarde. Me preguntaba si me había ido el día. Cocinaba mis comidas favoritas. Mantenía la casa limpia. A los niños felices. La vida funcionando. Yo daba todo eso por sentado. No le preguntaba por su día. No notaba cuando se veía cansada. No veía si mose en los hombros cuando pasaba de largo para sentarme a ver televisión. No escuché el silencio que empieza a crecer entre nosotros. Estaba ciego. Pero aún estaba ciego en mi ceguera. Los días pasaron. Daniel se fue a la universidad. Emma lo siguió 2 años después. La casa se volvió más silenciosa. Éramos solo Margaret y yo. Pensé, por fin. Ahora podemos disfrutar la vida juntos. Pero no había nada que disfrutar. Porque habíamos dejado de ser
hace mucho tiempo. Vivíamos como compañeros de cuarto, educados, funcionales, vacíos. Ella tenía sus rutinas, yo las mías, ella veía sus programas, yo los míos. Sin vamos en la misma mesa y hablamos de nada, del clima, de las noticias, de lo que hack en los hijos, nunca de nosotros, nunca de sentimientos, nunca de la distancia que había crecido tanto que yo no podía alcanzarla. No noté lo triste que se veía. O tal vez si lo noté, y simplemente no quis enfrentarme a ello. Era más fácil finger que todo estaba bien. Más fácil evitar las conversaciones difíciles. Y hizo highs. Hubo momentos en los que ella intenta acercarse. Ahora lo veo mirando hacia atrás. Pequeños momentos que yo pasé por alto. Una noche me pregunté, Robert, ¿tú todavía me amas? Yo estaba leyendo el periódico. Ni siquiera levanté la vista. Claro pues, no seas tonta. Eso fue todo. Eso fue mi respuesta. Volví a leer. Nunca volví a preguntar. Otra vez, me seguiré que hiciéramos un viaje, solo nosotros dos. Un fin de semana en algún lugar. Reconecta, dijo. Tal vez el próximo año, le respondí. El trabajo está una locura ahora. No hubo viaje. Ni es año, ni nunca. Dejé de pedir cosas. Dejé de sugerir. Dejé de intentar. Y yo tampoco noté eso. Quiero contar sobre un día específico. Repito en mi mente una y otra vez. Era nuestro 35º aniversario de bodas. Margaret prepara una linda cena. Se puso un vestido, no la había visto arreglarse así en años. Puso la mesa con velas. Incluso compró un pequeño pastel. Yo llegué tarde a casa. Había olvidado que día era. Ella estaba sentada a la mesa cuando entré. Las velas ya se habían consumido hasta la mitad. La comida estaba fría, mi mujer no dijo nada, solo mi mujer con una expresión que no suplía. Perdón, dije. Me atrapa el trabajo, ella asentí. Está bien. Pero no estaba bien. Los dos lo sabemos. Comimos en silencio. Corta el pastel. Cada uno come un pedazo. Luego limpias y se fue a la cama. Yo me quedé viendo televisión, diciendo que no era para tanto. La gente olvida aniversarios. Pasa. Llevamos tanto tiempo casados. Estas cosas ya no importaban tanto. Eso me dije, pero si importaban. Para ella, importaban muchísimo. Margaret se enferma hace 2 años. Se dio vario etapa 3. Los médicos dijeron que lo habíamos detectado tarde. Demasiado tarde para soluciones fáciles. Pero había tratamiento, quimioterapia, cirugía, esperanza, dijeron. Siempre hay esperanza. Pedí tiempo libre en el trabajo. La levé a las citas. Me senté en salas de espera. Le tomé la mano en los días malos. Pensé, ahora si estoy siendo un buen esposo, estoy aquí para ella, o estaba físicamente. Pero no la estaba viendo. Vi la enfermedad, las batas del hospital, los suros, la caída del cabello. Vi todo eso. Pero no vi a la mujer debajo de todo eso, a la mujer que tenía miedo, que se sentía sola aunque yo estuviera sentado a su lado, que necesitaba más que solo un chofer al hospital. Necesitaba que yo la conociera, que le preguntara si se sentía, que hablara sobre la vida que habíamos vivido,
que me disculpara por los años, que desperdicié. Quella digera que ella importaba. No hais nada de eso. Pensé que occupam de la logística era amor, que pagar las cuentas, recoger medicamentos, aseguram de que las comidas estuvieran listas era suficiente. Pero el amor no es logística. El amor es presencia real. Yo nunca aprendí a hacerla. Los últimos 3 meses fueron los más duros. El silencio se extendí. Los tratamientos dejaron de funcionar. Los médicos empezaron a usar palabras como comodidad y calidad de vida. La lavamos a casa. Leg el hospicio. Una enfermera venía todos los días. Los hijos venían los fines de semana. La casa se llena de flores, tarjetas y gente diciendo cosas bonitas. Pero por la noche, éramos solo nosotros. Ella dormía en nuestra cama. Yo dormía en una silla a su lado. De todos modos, no podía dormir. Solo la observaba respirar. Escuchaba cada sonido, temiendo que cada respiración fuera la última. Una noche se despertó. Serían como las 3 de la mañana. Cabeza y mi mujer. Robert, Susha, estoy aquí. Dije. Guarda silencio por un largo rato. Luego dijo. Siento que he sido invisible toda mi vida. Mi corazón se detuvo. Quieres decir. Nunca me viste. No de verdad. Viste una esposa, a una madre. A alguien que mantenía todo funcionando. Pero nunca viste a mí. Empecé a discutir. A defenderme. A enumera todo lo que dejo. Los años de trabajo, la casa, la seguridad. Pero ella cierra los ojos. Y deja de hablar, porque tenía razón. 40 y años. Y nunca vi de verdad a la mujer con la que me casé. Muri 6 días después. Era temprano por la mañana. El sol apenas estaba saliendo. Yo le sostenía la mano. La enfermera dijo que sería pronto. Los hijos venían en camino, pero no llegaron a tiempo. Éramos solo nosotros. Su respiración cambió, más lenta, más superficial. Me incliné hacia ella. Margaret, dije, lo siento. Lo siento tanto. Abrí los ojos. Apenas. Me mirana última vez. Y dice que me hubieras visto. 5 palabras. Luego, term un último aliento. Y se fue. No logré de inmediato. Estaba entumecido, congelado. La enfermera entra. Llegaron los hijos. Hubo llamadas casa. Arreglos. Un funeral que planea. Me moví por todo eso como un fantasma. Pero por la noche, solo en nuestra cama, me golpeé. Me rompí. Logré como nunca había logrado en mi vida. No solo porque se había ido, sino por lo que había perdido. Por lo que había desperdiciado. 41 años con una mujer que amaba. Y nunca la conocí realmente. Nunca le pregunté por sus sudos. Por lo que era de la vida. Por lo que la hacía feliz. Por lo que le daba miedo. Por lo que pensaba cuando estaba sola. Nunca le dije que era hermosa solo porque así. Nunca la sorprende. Nunca me senté con ella simplemente a hablar. Hablar de verdad. Estaba ocupado, cansado, distraído. Siempre pensando en lo siguiente. La siguiente cuenta. El siguiente problema. Y la perdí. Mientras estaba justo a mi lado, me perdí toda su vida. He pasado los últimos 8 meses pensando en esto. Reviso fotos viejas, la veo sonriendo, sosteniendo a los niños.
Di pai junto a mi and bodas y fiestas. Si vafiles en las fotos. Pero ahora recuerdo. Recuerdo los momentos justo después de esas fotos. Si quemo la sonrisa se desvanece. Si mo si quedaba en silencio. Si como parecía distante incluso cuando yo estaba a su lado. Estaba sola. En un matrimonio de 41 años, estaba sola. Why yo hais eso? Yo la hais center invisible. Si estás leyendo esto, si escuchando esto, eres joven por favor escuchem. No hagas lo que yo hais. No esperes. No asumas que siempre habrá un mañana. No crees que estar presente físicamente es suficiente. Via las personas que amas. Pregentales sies mo se sienten. Que necesitan. No solo hoy, sino todos los días. Deja el teléfono. Apaga la televisión. Deja de pensar en el trabajo por 5 minutos. Mini ralos. De verdad mi ralos. Y escucha. No para responder. No para regla. Solo para escuchar. Dials que importan. Que los ves. Que estés agradecido. Hazlo ahora. Hoy. Antes de que sea demasiado tarde. Porque un día, es día liga mesro pido de lo que crees, no tendrás otra oportunidad. Un día estás sentado solo en una casa silenciosa, repasando 40 y un ausentamente, deseando poder volver atrás y hacerlo diferente. Y no podrás. No se puede volver atrás. Visito la tumba de Margaret cada semana. Levo flores, le hablo, le digo todas las cosas que debí decir cuando estaba viva. Le digo que ahora se la veo. Que veo los sacrificios que hizo. La soledad carg. El amor que dio incluso cuando yo no lo merecía. Le digo que lo siento, pero ella no pudo ir. Y esa es la peor parte. La disculpa que merecia nunca la recibí. Así que te lo digo a ti. No desperdicies tus años. No estés tan enfocado en sobrevivir que olvides vivir amar. Conecta. Tu carrera terminar. Tu cuerpo fala. Las cosas que hoy crees tan importantes no importarán cuando tengas 72 años y estés sentado solo. Lo que importa serán las personas que amaste. Y si las amas bien, si las viste, si las haces sentir importantes, yo no lo hais. Y ahora vivo con eso todos los días. Las últimas palabras de Margaret fueron. Yo me hubieras visto. Cargo esas palabras como una piedra en el pecho. Pero tal vez pudieron salvar a alguien más. Tal vez alguien que esto se detenga. Mira la persona que ama. La vida verdad. Y elige diferente a como yo elegí. Si eso sucede, entonces tal vez el dolor de Margaret no fue completamente en vano. Tal vez algo bueno pueda salir de mis 41 años de segura. Tengo 72 años. Estuve casado durante 41 años. Y desperdicié casi cada uno de ellos. No cometas mi error. Vea las personas que amas. Antes de que sea demasiado tarde. Porque un día lo ser. Y deseas. Dios, cuanto deseas. Haber hecho las cosas de otra manera.